Привет-привет! Как дела? У меня? Отлично! Добро пожаловать на урок 8. Welcome to lesson number 8. В городе. In the city. Что мы изучаем сегодня? We will speak about different places in the city. We will see voiced and voiceless consonants. We will see irregular plurals, cakes, fountains, and books. And we will learn more new words. As always, we start with a... Да, история. Правила. Практика. Поехали! Слушай диалог. Не беспокойся, если ты не понимаешь. Потом мы переведем. Джон говорит: «Катя, что ты делаешь сегодня вечером?» «Я не знаю город. Где библиотека? Где магазин? Где спортивный зал? Давай погуляем и посмотрим город». «Давай!» In the evening, Katya and John meet. Вечером. In the evening. Это парк. Здесь цветы и фонтаны. Я знаю, это университет. Здесь студенты и преподаватели. Да, а это библиотека. Здесь книги, журналы и газеты. А что это? Это стадион. Здесь спортсмены и спортсменки. Катя, а где кафе? Вот кафе. Здесь кофе, чай и торты. Давай переведем. Катя, что ты делаешь сегодня вечером? Катя, what are you doing tonight? Я не знаю город. I don't know the city. Где библиотека? Where is the library? Где магазин? Where is the shop? Где спортивный зал? Where is the gym? Давай погуляем и посмотрим город. Let's have a walk and see the city. Давай, let's do it. Now, in our story, we saw the word in the evening, вечером. And what about the morning? Let's learn how to say in the morning, in the afternoon, and at night. Утром. Днем. Вечером. Ночью. Pay attention to the pronunciation of the word днем. Днем. I touch my hard palate with the middle part of the tongue, днем, and direct the air to my nose to produce a nasal sound н. Днем. Утром. Днем. Вечером. Ночью. Other useful words in this dialogue are давай, let's. Let's do something. Давай погуляем. Let's walk. Давай работать. Let's work. Давай изучать русский язык вместе. Let's study Russian together. Город. City. Now, Katya says. Катя говорит. Это парк. Здесь цветы и фонтаны. This is the park. Here there are flowers and fountains. Я знаю. Это университет. I know. This is the university. Здесь студенты и преподаватели. Here there are students and teachers. Здесь. Here. And then how do you say there? You're gonna say там. Здесь ручка. Там ручка. I'm gonna use the word здесь when something is close to me, here, and I'm gonna use the word там when something is far away, there. Да, а это библиотека. Yes, and this is a library. Здесь книги. Here there are books, журналы, magazines и газеты, and newspapers. А что это? And what is this? Это стадион. This is a stadium. Здесь спортсмены и спортсменки. Here there are sportsmen and sportswomen. Катя, а где кафе? Катя, and where is the cafe? Вот кафе. Here is the cafe. Здесь кофе, чай и торты. Here there is coffee, tea, and cakes. Fantastic! And now the rule. Правила. In this dialogue we're going to see some pronunciation, произношение, grammar,
грамматика, and new words, новые слова. I want to draw your attention to this word, город, город. I think its pronunciation is a little bit strange. But why? Well, you're right. I write it with d, город, but I do not pronounce it like this, город. I'm actually saying the t sound here, город. You have to know that in Russian we have some voiced and voiceless consonants, just as in English. Now I'm gonna read some voiceless and voiced consonants for you. In my complete video course, I also explain the difference, why the sounds are different, and how we produce them. Click on the link in description to go to my course. Pay attention that we are talking about sounds, not letters. B, P, V, F, G, K, D, T, Ž, Š, Z, S. Now listen to these two examples. Город, city, города, cities. Клуб, club, клубы, clubs. Now, did you pay attention that I pronounce the same consonant differently in these two words? So in город, it's actually going to be t, город. But in города, it becomes d again. Why? When a voiced sound is the very last sound in the word, it becomes voiceless. Thus, d becomes t. So it's voiceless pair. In the word города, d remains d because it is followed by another sound, and this sound is vowel. Let's see some more examples. Клуб, клубы. Круиз, круизы. Кот, коды. Now listen and repeat with me. Город, города. Клуб, клубы. Круиз, круизы. Кот, коды. And now let's go to grammar, грамматика. In our dialect, we have some words in plural. Can you find them? Фонтаны, студенты, преподаватели, книги, журналы, газеты, спортсмены, спортсменки, торты. Да, these words are all plurals. Now, do we have a rule? Yes, we do. Let's figure out what the rule is. First, let's write down all the words from the dialect down here. Фонтаны, студенты, преподаватели, журналы, торты, газеты, книги. Now, let's try to understand which of these words are masculine and which are feminine. Now, we're going to speak here about the strong termination and about the weak termination. But what it is, we're going to figure out later. Фонтан. Feminine or masculine? Masculine. Фонтан, фонтаны. Студент? Masculine. Студент, студенты. Преподаватель? Masculine. Преподаватель, преподаватели. You remember that the words that finish with soft sign can be both masculine and feminine, but the words finishing with «тель» are always masculine. Журналы. Журнал, журналы. Masculine. Торты. Торт, торты. Masculine again. Газета, газеты. Feminine. Finally, we got one. Книга, книги. Feminine. Now, as there are so few examples of feminine words, I'm gonna add one more. Котлета, meatball, котлеты, meatballs. Подруга, female friend, подруги, girlfriends. Лекция, лекции, lecture, lectures. Мышь, мыши, mouse, mice.
I'm gonna also add some masculine words like музей, музей. Now, what do we see? Let's have a look at the masculine words. What happens in plural? Right, in the majority of cases, we're gonna add the vowel «ы». Фонтан, фонтаны. Студент, студенты. Журнал, журналы. Торт, торты. This is the strong termination. What does it mean? If you see in singular, all of these masculine words finish with a consonant, which is the most typical termination of masculine words. So in plural, we will have the «ы» sound. Then there is the weak termination. The weak termination is the termination that is not so typical, and it is when the last consonant in the masculine word is soft, like учитель. Here we have a soft sign that indicates the softness of the sound L. Well, the consonant Y is also soft. So, if a masculine word finishes with Y, it belongs to the weak termination. What happens to the words with the weak termination in plural? Instead of «ы», we're gonna have «и». Преподаватель, преподаватели. Музей, музеи. Now, what about the feminine words? Газета, газеты. Котлета, котлеты. Right. We're gonna add «ы» here too. The only difference is that we had «а» in singular, we didn't have «а» in masculine words, so the «а» in plural disappears. The «ы» will substitute the «а». Газета, газеты. Котлета, котлеты. Now, we also have examples here. Мышь, мыши. Лекция, лекции. This is again a weak termination of feminine words. Words finishing with soft sign belong to the weak termination. Words finishing with «ия» in feminine belong to the weak termination. In this case, in plural, we are not gonna add an «ы», but an «и». Мышь, мыши. Лекция, лекции. That's not it. Let's see more examples. Урок, уроки. Книга, книги. Подруга, подруги. Now, the ending «и» in plural are gonna have masculine and feminine words that finish with «к», «г», «х», «ш», «щ», «ж», «ч». Okay, let's now sum up. Masculine words finishing with a consonant and feminine words finishing with «а» are gonna have «ы» in plural. Студент, студенты, газета, газеты. Masculine and feminine words finishing with «к», «г», «х», «ш», «щ», «ж», «ч» are gonna have «и» in plural. Урок, уроки. Книга, книги. Masculine words finishing with soft sign and with «й» are gonna have «и» in plural. Преподаватель, преподаватели. Музей, музеи. Feminine words finishing with soft sign and «ия» are gonna have «и» in plural. Лекция, лекции. Мышь, мыши. Now, what did I forget about? Oh no, I forgot about neutral words. Let's have a look at some neutral words. Окно, окна. Вино, вина. Слово, слова. When we have neutral words finishing with «о», we obviously gonna have «а» in plural. Pay attention that in many cases the accent is gonna shift. Окно, окна. Вино, вина. Слово, слова. More examples. Море, моря. Упражнение, упражнения. Море and упражнения are weak terminations for neutral words. And in this case, we're not gonna have an «а» sound, but «я». There are some exceptions. Of course. Well, café remains always café. That usually happens to the words derived from the other languages. Новые слова. Город. Now, here I'm gonna give you a list of words. Many of them sound similar to English. Listen. Театр. Парк. Университет. Офис. Магазин. It's not a magazine, it's a shop. Библиотека. Кафе. Дом. House. Кинотеатр.
стадион, музей, аптека, the pharmacy. Now we're gonna play a little game. I will show you a building and I will show you the list of our words. Try to find the Russian word for the building you see. Что это? Это? Да, это дом. Что это? Да, это театр. Что это? Я думаю, что это университет. Что это? Да, это парк. А что это? Это кафе. Тут кофе, чай и торты. А что это? Да, это офис. А это? Библиотека. А что это? Да, это музей. А что это? Ты помнишь? Да, это аптека. А что это? Это стадион. А что это? Это магазин. А что это? Да, это кинотеатр. Great job! You're ready for our quiz. Поехали! Вопрос 1. Look at the picture. Which word is missing in the sentence? Утром, днем, вечером or ночью? Папа читает книгу. Well, I can see the moon, so it's probably night. Right. Папа читает книгу ночью. Молодец. Вопрос 2. Она работает. Look at the clock. Right. Она работает утром. Вопрос 3. Здесь or там? Собака. Здесь. Here. Close to us. Вопрос 4. Здесь или там? Кот? Да, там. Вопрос 5. Do we pronounce this word друг or друг? Right, друг, because g is at the end of the word, the sound will be of its pair, so k. Вопрос 6. What do you think? Is this consonant voiceless or voiced? Роза, роза. Z is a voiced consonant. When I pronounce it, my vocal cords vibrate. Z. Вопрос 7. What is the plural form of these words? Магазин. Да, магазины. Вопрос 8. Машина? Да, машины. Вопрос 9. What is the Russian for cafe? Кафе. Вопрос 10. Where do you buy medicine? Аптека.
You have finished lesson number 8. Congratulations! Поздравляю! Do you want to study with me? Join my channel and click on the notifications bell. Пока-пока!